In Matthew chapter 16, verse 24, it says, If anyone who is willing to come after me, let him deny himself, take up his own cross, and follow me. Isolaga kothai naga kwa amakan honigina ahiala ase. Deny himself kuise. Amikan nijoge bahori chabi ena koise. Amikan position tangor de thagibo pare. Amikan leader tangor hobo pare. Amikan talent bishi thagibo pare. Creativity bishi thagibo pare. Ideas bishi thagibo pare. Amikan bishi kotha koribole pare. Prathana koribole pare. Preachar koribole pare. Vision dikhikena pare. Sapana paigena thagibo pare. Prophecy kobole pare. Amikan bishi ki edukan janigena aro amikan itu laga kif kan thakigena thagilebi iso laga agede jashugule to sob bahori jabole ko ase itu laga matlab to nomroda koribole kane chutu koribole kane humble koribole kane ami koribole bari ase laga nohigena ami ikupi nai apne hi ase iso kugena nijo khutna de sugo bani de jagena iso ke lok paigena daila nam uja uthaigena ami kan laga nam do isugule do ami ka chutu hui chalaga ami laga kam do ami kan do isugule do jisu prai hi tala kam dia rakhani midi ami kan tala kam kuribole pariani mide ami kan achitak isolaga kam kuigena kurigena jaya ase aro cross laga matlab to ki ase you know sermon kan pastor reverend bishi pak apne kan kuigena honigena higena thagyo pare olibi cross laga matlab to jigle to life te ami kan hotai din khushi thagibo itu nohoi olibi jisu ko to ek hapna ek moina ek sal tala cross edu take up your own cross koise tala cross pokibole bi ko nai tala ga cross to otha bole bi ko nai olibi nijo laga cross koise take up your own cross and follow me apni nijo laga cross to othai gena ami laga piche koribi koise to cross laga matlab to ki ase cross laga matlab to jikle to ami kan laga jiban de alag alag tarika temptation trials situations circumstances enaga ahyadam de ekda humble patient kindness meekness enaga thaki gena ami kan talaga presence de sugupani girgina khutna de taike hodai de ami kan chaigena acknowledge korigena ami kan map korigena prathana kori dia idu cross koi alag alag manokam ra ami kan ge thokai dibo rasta pon kori dibo sorom khelai dibo mon tutai dibo mon phangai dibo ami kan ge manokon enaga laga situation de tapai dilibi kirai dilibi sorom khelai dilibi nelibi amakan ge enaga alag alag situation amakan ge face papu dilibi edo kon sob de chakara no kurigena khusa no thaigena taikan no de jagena larai no kurigena iso taikan na janya gani ase map kuri dibi kugena amikan iso lo de jagena map mangigena prathana kuri dia ase kuchilo do we are the you know it one real Christian ase and if you don't carry the cross of Jesus apni nicho laga cross to apni pokhane kochilo do Jesus will never recognize you jisu koicho to take up your own cross tala cross bi ko nai will be your own cross apni la cross to kaise temptation trials alag alag khode par bi hibo pare mota magi nalibi pacha nalibi amma baba inga iso kam koradne alag alag tarika temptation look badam de amigan mun chudu no kurigena frustrate no kurigena biela rasa dena jagena satan ke opportunity privilege na digena enaga ahyadam de amigan pisas tangor hogena kiman ke helbi jidibo kiman ke helbi paribo kiman ke helbi ami ake paribo gena pisas ekta thakigena amigan nomro dalaga jivan pokhigena hota idin jisolaga piche kurishigle do Jesus recognize you that you are a cross barrier Christian cross no bokhya Christian kan no jisobra recognize no kore de cross pokhya manokani jisubra recognize kore aro cross laga matlab to ki ase dunia dia ase do hawa bani biya tikta nana geshim tuk tarika situation alag alag tuk amingala jivan de adam de patient thagina kindness goodness meekness long suffering patient ekta thagina isor dekha na janya gane siguna kandigena khutna debra map kuri digena itu nijo laga tuk tu logina isor lo de jana pungchai dia enaga manu isule do you are a cross barrier Christian and the Lord Jesus Christ recognize you edu gone amikan nijoge bahori jaigena cross pokhya manu ekta hoigena amikan sob manu jisolaga agi jai thagya manu ekta hobode guna with this short message of sharing I would like to share with each and every one of you. God bless you all.